Mtazamaji, uhali gani? Karibu sana kwenye show hii ya Praise Power, ambapo hii leo tuko kwenye kile kitengo cha kumfahamu msanii na kumjua, ili atueleze safari yake ya maisha imekuwa namna gani, muziki alianza lini, ili tuweze kumfahamu vizuri. Wengi wanatamani sana kujua msanii alianza vipi, muziki alianzia wapi. Na hii leo niko na bahati ama nimebahatika kuwa naye Irene Seurey, ambaye atakuwa anatueleza safari yake ya muziki imekuwa namna gani, na tutaweza kumfahamu vizuri mahali ambapo ametoka na mahali ambapo yupo. Karibu sana Irene Seurey kwenye kitengo hiki cha kumfahamu msanii, ili tuweze kukufahamu hii leo vizuri. Asante. Naam. Hebu kwa faida ya mtazamaji, hebu tueleze majina yako kamili, waitwa nani, watoka wapi, angalau wakujue kwanza. Asante sana Kodan. Naam. Kwa majina naitwa Irene Seurey Adams. Nimezaliwa Nandi, naishi Uasin Gishu, na nimeoleka Western. Lazima nimalizie hiyo. I belong to 3 counties. Yeah. Nandi, Uasin Gishu, Western County. Yes. County ni gani ya Western? Nimekushika. Umeshika. Alright. Muziki ulianza lini? Muziki nimeanza officially kurekodi muziki yangu ni 2013. 2013. Yeah. So hii miaka yote uko unafahamu kwamba waweza imba ama ulikuwa unaimba? No. Dan, unaona ukisikiza interview na wasanii wengi, mtu atakwambia nilimba Sunday school, nilimba kwa church choir, lakini mimi singepatikana hapo. Mimi nimekuja, I think nilikuwa inspired na dadangu aliyetangulia kuimba. So nikajipata like, kumbe naweza imba, and I recorded my music na nikasikiza yenyewe. Kumbe a talent can be inspired. Na mtu upate talent yenye huko umeona tofauti. How did it start? Ilianzaje hadi ukajua kwamba sasa naweza imba? My sister left to a foreign country, and I was a full-time backup kwa muziki yake. So vile alitoka set niliona space nikaingia, but nikajipata nikiimba wimbo. Unaona, ili unaamka kuna wimbo inaimba kwa akili, and you think unaimba wimbo wa mtu. But kwenda deeply nikarealize nikaa Mungu anaanza kuniongelesha. Watu wanasemanga muziki inakujanga tu. So nika consult my sister. Nikamwambia mbona nasikia ni kama nimepata pia wito wa kuimba. Akaniambia go for it if you want. But still nilikuwa najidoubt. Juu kuwa musician you need to be a vocalist. Lazima ujue vile kupeleka sauti. Lakini nikajiamini na nikaenda studio nikaimba na nikasikia okay, kumbe sauti inaweza toka. Okay, now umesema ulisikia wewe mwenyewe. So previously kutoka mwanzo ama kwenye ukoo wenu hamna ile historia ya waimbaji? Kuna historia, but hapo nyuma kuko na recording. Juu saa hizi tushaimba tunaambiwa babu alikuwa anaimba, mama anapenda kuimba. Mara mingi nyumbani tunaketi kuimba wote. Lakini mimi nilikuwa ule mtoto mwenye amejitenga juu najua hiyo si yangu. So safari yako wakati ulianza kurekodi sasa muziki, safari ya uimbaji imekuwaje? Hebu tupe kwa ufupi tu. Utueleze hiyo safari, changamoto. Unajua ukianza kuimba ama mtu akiwa na wito wa kuimba, unafikiria tu ni kwenda kurekodi na kutoka. The first challenge mtu una face ni finances. You need to have money when the studio. Sasa saa zile umeimba, uko na wimbo zako. You need someone to listen to your music. Unataka mtu akununue huo muziki, unataka pengine wimbo zako zicheze kwa radio station ama TV station. So hiyo inakuwa challenge kwa sababu kufikia hao watu wa kucheza muziki si rahisi. Pia mtu kukuamini kwa umeimba na unastahili kusapotiwa ni ngumu. Kama for me ningeenda mahali naimba mtu anasema wewe umeimba wimbo wa dada yako. Ama mtu atasikia sauti aseme hiyo si wewe. Ama nitasimama niseme jina yangu ni Irene Seurey. Lakini at the end of the event mtu ataniambia ulitudanganya. Ulijiita wewe ni Magi na tunajua Magi kwa mdogo. Unaona, so those were the challenges for me to come out. Lakini it was for a short while. Watu wakaanza kuniembrace tu kumbe hao madada au ni madada na wanafanya kazi pamoja. Wow, okay, apart from music, your life ila to grow in a family and coming to realize yourself, how was that life? I can say my life kwanza growing from a child ilikuwa sweet. Me, I was born in a big family. I'm the 8th born in the family.
So unaona kwanza kuna wakubwa wako wenye anakuelekeza, wewe kazi yako tu ni kukula, kulala. Actually you don't need to struggle. Unajua first born, you need to know to cook haraka. Lazima ukue sasa mzazi wa hao kwa nyuma yako. Lakini mimi maisha ya grow haikuwa ngumu, but along the way sasa at class 4 we lost our dad. So ikakuwa tunaona mom peke yake. Hapo ndio sasa mama akakuwa tough, unaona? Because if you don't listen to her, hakuna mahali utaland. Yes. So maisha ikakuwa ngumu, hapo ndio una realize kumbe pesa nitakana ndio mwende shule. You need to behave well so that uweze pia kuconcentrate. Yes. So unaona mnaenda shule amuko shule kama mtaenda next term. But tulimaliza pia. Hakuna mtu ali drop from school. Nikaenda college after form 4, nikaenda college nikasomea catering. By the way, I'm a good chef. Wow. But sasa after hiyo kusoma muziki kaingia. Yes. So unaona at the end of the day you studied something lakini in real life you don't practice. Okay, before we come to now maisha ya profession na maisha ya usanii. Now there is this life ambapo ni kuishi bila wazazi wote. Madhara gani yapo ama ni faida gani unaweza sema you gained out of that? Unaona sasa kukuwa na wakubwa wako tulikuwa protected. Yeah. So unaona most of the time you are in safe hands. Hakuna wakati tulihisi ukame wa mtu wa kukuelekeza. Yes. So utapata umefunga shule, uko kwa dada yako, umetoka hapo, mama ako hapo. So tulifunikwa sana kutoka madhara ya ulimwengu huu, kwa sababu mara mingi kwanza wasichana ndio wanapatanga madhara zaidi. Kwa nini? Ule mzazi mwenye ako strong ametoka. So unapata like uko na freedom, you want to go see who, alafu watu are ready to give you money. Pengine ulikuwa uende shule hauna pocket money. Lakini sisi tulikingwa sana. So maybe there is somebody mwenye ako in that situation, yeye ndio first born ama yeye ndio like labda ako katika ile hali ni mkubwa kiasi and needs to maybe guide somebody and hana ile backup ya maybe mzazi kama baba. So wewe ukijiweka ama ukijaribu ku create that picture, maybe you are the first born in the family, at class 4 you've lost your dad. Ni ngumu sana. Na najua kuna mtu saizi anatazama na naona ni mwisho. You can imagine wadogo wako pengine ni wasichana. Wasichana ni watoto wagumu kuwalea. So mimi kenye naambia mtu hapo ni kwanza seek God. As far as you are a prayerful person, as far as you know God. Unajua kuna kitu ngumu kama unaomba unaambia tu Mungu hapa nimeshindwa. Huyu ni mwanadamu utamuongelesha lakini ata choose what to do. But when you have the God's grace you manage. Yes. Now back to music and the profession. Mbona hukuchagua? Wasanii wengi unapata anaimba na bado wakati mwingine yupo kazini. So wengi unapata anafanya kazi ile yake ya profession yake, muziki inakuja pale. Why did you choose ukasema it's music? It's not actually choosing because music inataka pesa. Na watu wenye wamemanage sana musically ni watu wanafanya kazi. You need to work, upate pesa, uende studio. Lakini pia inategemea nani amekuajiri. Kuna mtu atakuajiri na anataka full time 24/7 uko kazini. Ndio upate hiyo pesa ya muziki. Lakini sasa unapata kama mimi nilijaribu kufanya kazi kadhaa za hoteli. Unapata at some point unapata kikwazo. Unapigana na managers, wanaona like leo uko off which is yours, but because they've seen you sing somewhere. So they want like una double deal ama nini. So unapata unatolewa. So me I got lucky when I got married. My husband is a producer. So sitasema music is expensive. We have a home studio. Tuna record music, audio, video. So like hauna ile haja sana ya ku have another source of income ndio you support your music. Being a family person pia you need it. If you get something which can go pamoja na muziki yako. Huwezi sema nimetosheka. Unaweza kuwa unakula umerecord music lakini pia you need to support your spouse. Maybe paying rent, maybe taking kids to school. So unaona. And that is why it's still my dream. I'm putting up my own hotel. Unaona. So at least hapo nikiwa off hakuna mtu atasema mbona sijakuja. I have people to work. So how do you write your music? Music yangu ukisikiza mingi
I'm inspired by what I go through. Nikipata changamoto, I'll write a praise song. Nikiwa chini kabisa ile you're supposed to cry, that is when I write a worship. Yeah. So you actually cry direct to God. So ukipata watu anafuatilia music yangu, ukistudy one by one, utaelewa nini ilikuwa inaendelea wakati huo. There's your worship song ambayo I think inasema Hear Me Lord. Yes. That one. Yeah. What inspired the song? I remember we were going a tough moment as a family. I don't want to go deeper, but I had just undergone a surgery, a major surgery, and you feel fragile. You feel like you've lost. Hata unashinda utaanzia wapi. And during the same time, I remember it was 1 week. Tumetoka hospitali hata sijaheal stuff vizuri. Yes. This song came. And my husband told me you would record it. So unaona ile unaimba hata una nguvu, but I was actually to surrender everything to God. Na kumwambia Mungu asikize ombi langu, hiyo kitu nilikuwa nimepitia isikuwe burden kwa maisha yangu. And why do you think maybe you will sing personal life other than what you sing? Kwa sababu mwanadamu changamoto unapitia, si wewe peke yako. Kuna ule mtu ako na mauchungu ama anapitia kitu fulani na hawezi ongelesha mtu. So unapata huyo mtu akisikiza huo wimbo, atasema hiyo ni mimi. So ata sing along the song. Na hiyo problem yako naye ata feel like imekuwa light. So it's actually speaking on behalf of people going through what I go through. So you're that person when you wanna feel what you're going through, there's somebody out there going through the same but situation. Cannot speak out. Yes. All right. And there is this now, your album, it's called Mawalaske. Yes. What about Mawalaske? God does not change. Yeah. It's just still the same thing. The situations you go through, and that song came, I think it was Corona had just arrived, had landed. Na tukarekodi, ilikuwa usiku tu, and my husband is like, we need to praise God. Let's do this song. Kuna song ilikuwa imeshatukujia. So we were trying to say, no matter the situation we were on that time, the situation Kenyans had, tusifike wakati tukamlaumu Mungu. Like, why are you allowing this? If God is there, mbona vitu kama zinafanyika? So ilikuwa Mungu habadiliki. Yes. Whether tunalia leo ama tunafurahi, Mungu ni yule yule. Ni sisi tu kufocus. Tusaye tukwake, tumwelekeze, tumwambie ni wewe tu ndio tunamtegemea. Wow. Now there are people when you wanaimba na maybe gender ni mwanadada anaimba. So there are those challenges they differ from a gent and a lady, they differ. So what are those challenges that unaweza sema umezipitia na una feel somebody needs to know about them? Labda kuna mtu anataka kuimba ama anazipitia na hajui atashinda aje changamoto. Okay, unajua kuna challenges for both men and women. Kwa mwanamke utaimba, kwanza utapata wanawake wanapenya haraka, wanapata kibali haraka. Lakini watu wanatakana wajizuie, wasiangukie hizo mitego. Mtu atakwambia I'm sponsoring your song. Mtu atakwambia if you do this I will do this. Na watu wengi wameangukia hiyo mtego. Kwa nini? They need money, hakuna pesa. Na hapo unaona there is a junk of money mtu anakupatia, and then unajiambia hakuna mtu ananiona. I need this money, hakuna mtu atanipatia. So that's a challenge to women, especially who are not stable. Usipojistabilize kiamani, utaanguka na utafika mahali unawezekana. Haya, on the other side of men, sasa hao ndio wamepata ugumu juu wanajisimamia. They don't get any support. They don't get any support. So ni mwenyewe tu utalala uamke inakungoja pale, ni mwenyewe tu ujipush ufike pale mbele. But what I'm telling you, the artist, men or women, let's keep focus on God. Hiyo tu ndio utaweza kupenya wote. Mbona mtu leo atoe song na hits? Na hakuna kitu special amefanya, ni juu ya kibali. Mungu ameona tu huyu mimi mwenyewe ndio nitamuinua. Sio mwanadamu. So a word of encouragement to both wanaume na wanadada ni gani? Because both of them go through challenges. A lady needs finances. Na amepata mtu ambaye atamsponsor, but mtu ako na condition. And this a guy mwenye hata hawezi pata hiyo mtu mwenye atampea condition. What I will tell you is be focused. You have the talent, it's within you. Mtu asikukanyagie kwa sababu hauna pesa. If you press on and keep your dignity,
kutakuwa na breakthrough. Ni Mungu ndiye amekupatia talent and ata make sure umefika to the other level. Yes. Don't give up. Na mtu asikukanyagie. Kuna mtu atakwambia hujui kuimba, pay for this. So that inaweza kuweka kiwango fulani. Lakini it's only God who will promote the talent amekupa. Wow. Wow. And I saw kutoka kwake Irene Seurey, you've heard about a music journey, her life in general, and we are still having some talks, conversation about the music industry, about everything. Naamini kwamba unazidi kufuatilia, wewe ambaye labda ni fan wake, wewe ambaye ni shabiki wake, unapenda nyimbo zake. Today we here, you can follow us on Facebook, Instagram and Twitter. Namba zote za simu ambazo ziko hapo, ili you may have your question so that we may at least have know of how you feel about the conversation, how you feel about uimbaji wake, muziki wake. Right, Irene, yes. Last year you won an award. How does it feel? It feels nice, and that was a confirmation that God is with us in our journey. Do I remember the nomination came right after we recovered from COVID? Yes. We contracted COVID last year, August. So you feel like all is lost. We had released Mawalaksei before we got sick. Yes. But we were still looking at each other like, okay, now what do we do? We have a studio. Yes. So we thought, should we close the studio? Amanini, nomination came. Yes. And our fans voted. That is when we knew our music got a good reception. So how did you got nominated, actually? There are 2 awards. Kuna hiyo ya Great Rift Valley Awards, which happened in Nakuru. And there is another one, FEMA Awards, which happened in Nairobi. Now that one is for all Kenya. So the Great Rift, a guy contacted me that we've seen a collab that you've done with your husband. Yes. And it's such a big song. Why don't you send us your details to be nominated? Si tukaona tu hizi nominations zinakuanga awards tumeona zikipita. Yes. Yezi kwa yetu, but we said we did not lose anything. Yes. So tukatumana, and actually we came on the nomination list. And our fans voted and we won the collab of the year, Rift Valley. Yes. 2 weeks later, another one came. We even didn't know how it happened. Yes. We just got it on social media. Our song has been nominated as the Rift Valley Song of the Year, the same song. Yes. So we were like, should we push asking for votes? Yes. We just completed the other week. We felt like we are drained. Yes. But my husband encouraged me. Akasema, we didn't request to be nominated. This is God. Yes. Let's just tell fans to vote. And I remember during the day of the award, we were 50-50. Should we go to Nairobi? Ama tukae? Yes. And we decided let one person go. Yeah. And I actually went, and the award moved. At the end of the day, we took it. Yes. I remember even the person who read it, it was hard for her to pronounce the name and the song. Yes. Because baadaye nilisikia watu akisema watu wanaweza win acha award hivyo wanajuana na watu. Yeah. But it was actually God, and we keep praising him and we glorify his name. Now there is that fame ambayo inakuja after maybe umejulikana, umewin an award. And sometimes wasanii wengi wanaweza kuwa wanaitumia ile fame vibaya. Labda watu wanaweza fail, wanaweza anguka katika wokovu. Yeah. Yetu ilikuja, the only thing we got surprised was, so kumbe people can decide that you are doing better. Yes. We just gave back home, thanked God, and resumed our normal life. It actually never sunk to us that we are at the top. Nile tu utaenda mahali and someone says, yeah, you won the award. Ndio unakumbuka, oops, kumbe there was something we did which was major, but we didn't brand ourselves. Wow. Wow. Labda kuna yule msanii pale nje anataka ku give up. Anaona kwamba kuna songs mingi, hakuna talent, but hajapata ile platform ya kumsaidia ajulikane. The first thing you need to do, get a mentor. Do you go to church? Once you go to church, you get a support from the people you pray with. Ukisha kwa hivyo pia, ni msanii mgani unatamani kukua kama yeye? Si kukua kama yeye, but anakuinspire, unaona Kenya anafanya vile anaimba vizuri. Ukishapata huyo msanii, kama huyo msanii vizuri ana praise God in a genuine way. Atashika ule mwenye anachipuka, ule mwenye ana grow. Mwingine atakwambia no. Huyo mwenye anakataa, ujue that is not the line to follow. Get right mentors,
go to church and go to studio. Usione like sasa we ni nani, hauna pesa, utaanzia wapi? No. Wanasemanga penye nia pana njia. Kitu kama hiyo. Push yourself ahead. People will discourage you. Mtu atakwambia hata muziki haina pesa, wewe muziki ni mchezo. Lakini do you want to sing because of money or do you want to sing because you want to praise God? Hiyo ni vitu mbili. If it's for the money, tafuta pesa ufanye na ujue muziki haitakupa pesa. But if it's to praise God, push yourself, sing, na Mungu mwenyewe atakuinua. But we've seen some watu ambao wametajirika kwa sababu ya muziki. Hiyo ni Mungu. Sinakwambia ni Mungu. God will usijikazie kwa sababu hauna pesa. Serve God faithfully. Na Mungu atakupatia hiyo utajiri. So one ni sing because you want to serve God, not because unataka pesa. That will disappoint you because it's not always. Kitambo we used to sell CDs. Siku hizi hakuna, technology inaenda so fast. So you just go to a place, sing, people clap for you and you go home. Do you feel disappointed because you didn't get a coin? Or do you feel like, wow, someone was touched or someone gave her life to Jesus? That should be the satisfaction you have. Watch a pesa if what? But now the support. Maybe I need to go to an event, I need to reach there, and maybe how do I go there? That's the challenge. That's the challenge, and I think I'll address to the public. If you have that event and you want that artist to come sing in your event, please, asikuje tu hivyo. Unajua kuna watu wanasema nini? Si unafanya kazi ya kanisa, mbona unalipisha? Hakuna siku utaingia kwa gari wakwambie awe ni pastor ama ni mwimbaji enda free. We still pay bills. Make sure you artist kama basi you don't want to pay for that. Even the recording only. Hata recording inataka pesa. Make sure kwanza amefika kwa hiyo sherehe yako na ameweza kurudi nyumbani. Juu events mingi unaenda, you promised money na unarudi kwanza unakuwa stuck. Huwezi rudi nyumbani. Because mtu anakuambia kuja tu nitakupa pesa. So we need to support the artist in any way possible. Kama uko na rules na unahisi unataka mwimbaji, kumaanisha you are able. The only way that artist will grow is give her something. Not that you are paying, but to appreciate what she's doing. So it's appreciation, not payment. You were supported by your sister, alikumenta, ndio ukajua kwamba pia naweza imba. Are you mentoring somebody? I mentor so many people. And you can't know. Unastukia tu mtu anasema you are my mentor. Please nielekeze wengi sana. Kuna wale ambao wamejitokeza wamekam umewa mentor na umewa support maybe. Yes. A number I have guys like there's Pejelagat, there's Patansi Chelagat, there is a Chief Rafiki. Nimeimba na yeye. Support lazima ikuwe financial. Talking to them, backing them up, and telling them it's not over when they feel down. Mtu ata feel like hii kitu haiwork. But what do I tell them? Be encouraged. This is what people go through. That is what people go through wakianza. So it's just a beginning but not the end. And there's always light at the end of the tunnel. A word to your fans? I want to thank you, my fans, for supporting me, for listening to my music, for requesting music on TV stations and radio stations, and for subscribing to our YouTube channel. Now share your media platforms where they follow you. Maybe there's somebody anatamani sana but hajawahi jua how they should follow you. Yes, in Facebook I'm Irene Seurey. I have a fan page here on Facebook. That's Irene Seurey. YouTube, we have Irene Seurey and Toxic. We have one YouTube channel with my husband. Yuko Twitter, yuko inaitwa nini nyingine? Instagram. I think I'm slow in social media and I only have the two, Facebook and YouTube. Wow. Now, one word to somebody who is watching you, an encouragement word. I want to tell you, Jesus is coming soon. Be faithful to God. Serve God with all you have, with all your heart. And subscribe to my YouTube channel, request my music. God will bless you. And that is Praise Power, ambapo hii leo tumekuwa na msanii Irene Seurey. Umesikia story yake and it's a blessing to have her talk to us, atueleze maisha yake ya usanii imekuwa namna gani. Till next time, may God bless you. See you.